Hi dear students, good morning. ఈరోజు మనం 8th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ యూనిట్ 1 ద యాంట్ అండ్ ద క్రికెట్ అనేటువంటి పోయంని మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ పోయం మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో 2 pages లో ఉంది. You can see those 2 pages on the screen. At the end, adapted from Aesop's fables. అంటే ఈసాప్ అనేటువంటి వ్యక్తి రాసినటువంటి మోరల్ స్టోరీలో ఉండేటువంటి ఒక పోయం ఇది. ఈరోజు మనం ద యాంట్ అండ్ ద క్రికెట్ అనేటువంటి పోయం నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ద యాంట్ అండ్ ద క్రికెట్ పోయం తాలూకా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుందాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ఫేబుల్స్, అంటే ఫేబుల్స్ అంటే ఏంటి. ఈ పోయము మనకి ఫేబుల్స్ నుంచి తీసుకోబడింది కాబట్టి ఫేబుల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్లీ అండ్ లాస్ట్లీ హౌ టు రీడ్ దిస్ పోయం, ఈ పోయంని మనం ఎలా చదవాలి, ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా చదవాలి, విత్ రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ ఫ్లూయెంట్గా ఎలా చదవాలి అనేటువంటిది ఈరోజు మనం ఈ లెసన్లో నేర్చుకుందాం. ఐ థింక్ యూఆర్ ఆల్ రెడీ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద లెసన్. లెట్ us go ahead. So first we have to understand the background of the poem. ఈ పోయం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు, ఎవరు రాశారు, అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, థీమ్ ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. The poem The Ant and the Cricket has been taken from a fable. ఈ పోయం ఒక ఫేబుల్ నుంచి తీసుకోబడింది. It was taken from Aesop's fables. అసలు ఫేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఒక మోరల్ స్టోరీ. ఇది ఈ మోరల్ స్టోరీస్ రాసినటువంటి ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వ్యక్తి ఎవరంటే ఈసాప్ అనేటువంటి వ్యక్తి. హీ బిలాంగ్ టు గ్రీస్, 6th century. Now we have to know what a fable is. So this is the photo of Aesop, who belonged to 6th century before Christ. A fable is a story that conveys a moral. There are no human beings. The animals, birds and insects are the characters in the fables. అంటే ఫేబుల్ అనేటువంటిది ఒక నీతిని తెలియజేసేటువంటి ఒక స్టోరీ. ఇందులో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎవరు ఉండరు, మేల్ కానీ ఫిమేల్ కానీ ఎవరు ఉండరు. బట్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ యానిమల్స్, బర్డ్స్ అండ్ అదర్ లివింగ్ బీయింగ్స్. వీటితో తయారు చేసినటువంటి స్టోరీని మనం ఫేబుల్ అంటాం. ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక మోరల్ని కన్వే చేస్తుంది. Next, Aesop's Fables is a collection of fables created by Aesop, a slave and a storyteller in Greece in 6th century BC. So, ఈ ఈసాప్ అనేటువంటి వ్యక్తి 6th century BCకి చెందినటువంటి ఒక స్టోరీ టెల్లర్. ఈయన యాక్చువల్లీ he did not write anything. He used to tell the stories to people and he was a slave also. లేటర్ ఆన్ ఈ స్టోరీస్ అన్ని కూడా స్క్రిప్ట్ కింద రాయబడ్డాయి. సో నౌ వీ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ స్టోరీస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈసాప్. దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 200 ఈసాప్స్ ఫేబుల్స్. సమ్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఈసాప్ ఫేబుల్స్ ఆర్, ఇతను రాసినటువంటి లేదా నెరేట్ చేసినటువంటి స్టోరీస్ ఒక 200 ఉన్నాయి. అందులో మనకి తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ ఫేబుల్స్ మనం చూద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫాక్స్ అండ్ ద క్రో. సో ఒక అడవిలో ఉండేటువంటి క్రో మౌత్ లో ఉన్న పీస్ ఆఫ్ వుడ్ ని ఈ ఫాక్స్ దొంగలించడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఆ కాకిని పొగుడుతుంది, యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ సింగర్ అని. సో అది నమ్మేసి క్రో, యాక్చువల్ క్రోస్ ఆర్ నాట్ గ్రేట్ సింగర్స్, అది నమ్మేసి అది పాడడం మొదలు పెడుతుంది. ఆ ఫుడ్ ఐటమ్ కిందకి పడిపోతుంది. ఫాక్స్ ఆ విధంగా దాన్ని చీట్ చేస్తుంది. అంటే ఫ్లాటరీ ఎవరైనా చేస్తే, పొగిడితే మనం వెంటనే దానికి బెండ్ అవ్వకూడదు అనేటువంటి మోరల్ కన్వే చేసే పోయం. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద లయన్ అండ్ ద మౌస్. దిస్ కంటైన్స్ ఎ మోరల్ దట్ ఈస్ ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ గ్రేట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ సైజ్. చిన్న జంతువులైనా పెద్ద జంతువులైనా అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి మోరల్ తెలియజేసేటువంటిది. ఒకసారి ఈ లయన్ ఒక వల్ల చిక్కుంటుంది, బయటికి రాలేదు. మౌస్ చాలా చిన్న జంతువు, ఆ వలని కొరికేసి తనని సేవ్ చేస్తుంది. సో బై దిస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ స్టోరీ ఈజ్ ద క్రో అండ్ ద పిచర్. ఈ స్టోరీలో మనం మోరల్ ఏం తెలుసుకున్నాం, ఒక ఇంటెలిజెంట్
క్రో హార్డ్ వర్క్ ద్వారా తనకు కావలసినటువంటి వాటర్ని పెబుల్స్ యూజ్ చేసి బయటికి ఎలా తీసుకొచ్చి తాగింది అనేటువంటి మోరల్ మనం ఇందులో తెలుసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డాగ్ ఇన్ ద మేనేజర్. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ హే ఉంది, అంటే ఎండుగడ్డి ఉంది. అవి తినాల్సింది ఎవరు? ఆవు. కానీ ఆ ప్లేస్లో ఒక డాగ్ను ఉంచితే ఆ డాగు ఆ గడ్డిని తినదు, తినాల్సిన ఆవులను కూడా తినదు. అండ్ ఇట్ మీన్స్ రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ ఎ రైట్ ప్లేస్ బికమ్స్ ప్రాబ్లమాటిక్ అనేటువంటి మోరల్ని ఇది తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఇది మనకు బాగా తెలిసిన స్టోరీ, ద హేర్ అండ్ ద టార్టాయిస్. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. బద్దకించకుండా, లేజినెస్ లేకుండా మనం ఏదైనా పని నెమ్మదిగా చేసినా కూడా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనేటువంటి మోరల్ తెలియజేసేటువంటి స్టోరీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫేబుల్స్ విచ్ ఆర్ రిటన్ బై ఈసాప్. నౌ ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పోయం ఏంటనేది కంటిన్యూ చేద్దాం. If you haven't subscribed my channel KS or English Made Easy, please do subscribe and press on the bell icon so that you get notifications of all my latest video lessons. Thank you. We proceed to the poem. Analysis of the poem, The Ant and the Cricket. Here the title of the poem is The Ant and the Cricket. Next in the characters ఏంటంటే a young cricket and an ant. ఓకే, ఒక క్రికెట్ ఉంటుంది. క్రికెట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ గ్రాస్ హాపర్, కానీ గ్రాస్ హాపర్ కాదు, అది ఒక చిన్న మిడత లాంటి ఇన్సెక్ట్. ఇది రాత్రులు ఎక్కువ శబ్దం చేస్తుంది. నెక్స్ట్ an ant. These are the two beings given here. నెక్స్ట్ థీమ్ ఏంటంటే దిస్ పోయం ఈజ్ అబౌట్ హార్డ్ వర్కింగ్ ant అండ్ కేర్లెస్ క్రికెట్. హార్డ్ వర్క్ చేసే ant లైఫ్ ఎలా ఉంది, అసలు జాయ్ఫుల్గా కేర్లెస్గా ఉండేటువంటి ఈ క్రికెట్ తాలూకు లైఫ్ ఎలా ఉంది అనేటువంటి ఈ పోయం తాలూకు థీమ్. సెట్టింగ్ స్ప్రింగ్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్ అండ్ రైనీ సీజన్ అనేటువంటి ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ లో రాయబడినటువంటి పోయం ఇది. మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, టుడేస్ టూ మచ్ ఎంజాయ్మెంట్ లీడ్స్ టు టుమారోస్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్రెజెంట్ ని మనం ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తే ఫ్యూచర్ మనకి చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ గా తయారవుతుంది. ఫ్యూచర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ప్రెజెంట్ ని మనం స్పెండ్ చేయాలి. The writer is Aesop from Greece, 6th century. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that, at home, his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet, and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain, and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow, if not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true, some crickets have 4 legs, and some have 2.